السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم دكتورة تيماء مؤيد، واليوم إن شاء الله راح نكمل المحاضرة راح نكمل بيها اللي بديناه بالمحاضرات السابقة. مثل ما تتذكرون أخذنا وحكينا عن الهيموليتيك أنيميا وقسمناها إلى inherited و acquired، وأخذنا من inherited sickle cell anemia due to the defect in the hemoglobin structure، وأيضا أخذنا مثال على الانهيرتد اللي هي hereditary spherocytosis due to RBC membrane defect. اليوم راح نكمل النوع الأخير من inherited hemolytic anemia اللي هي G6PD deficiency، وأيضا راح نبلش بالacquired hemolytic anemia وناخذ نبذة مختصرة عنها. بهاي المحاضرة مثل ما ذكرت قبل شوية راح نبدي بال G6PD deficiency، نعرف شنو هو mode of inheritance and understand the pathogenesis of this disease, the clinical picture and the diagnosis of this disease. وأيضا راح نحكي على autoimmune hemolytic anemia كمثال على acquired hemolytic anemia، وأيضا راح ناخذ فكرة صغيرة عن fragmentation syndrome، وهو كمثال على inherited hemolytic anemia due to enzyme defect. مثل ما نعرف من اسمه أو مثل ما نبين من اسمه إن هو it is an enzyme and this enzyme is present in the RBC and it has an important protective function in the RBC. لما ينفقد راح يسبب لنا hemolysis of the RBC، وهسه شوية شوية راح نبدي نحكي القصة مالت هذا الديزيز. First of all, it is an inherited disorder, so it passes from the parents to the kids or to the offspring. يعني هو مرض وراثي. What is the mode of inheritance? The mode of inheritance, it is an X-linked disease. What does it mean, X-linked? It means that this gene is present on the X chromosome. So the affected patients are usually or mostly males. The females are carrier. اوكي، ولهذا لما نسألكم شخص عنده G6PD، طبعا هو بالمناسبة يمكن يسموه فقر دم الباقلة او حساسية الباقلة، هو نفسه. دائما من تصادفون هيجي مريض برذهة الاطفال، عادة هم يجون اطفال يعني at the first time of diagnosis، فتسألون بالهيستوري، الفاميلي هيستوري، تسألون عادة على اهل الام مو على اهل الاب، لان عادة المي او مو عادة هو الميل الكاريوتايب مالته XY، الإكس كروموسوم مالته راح ياخذه from his mother، وبالتالي فراح أسأل أنا على أهل الأم، هل أهل الأم عندهم أحد affected by this disease؟ أسأل على خواله، أحد بيهم عنده G6PD حساسية الباقلة؟ ولهذا سميته X-linked. It is characterized by deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme, which render the RBC more susceptible to oxidant stress. إذن هو وظيفته حماية ال RBC from the oxidation by the oxygen-free radicals. Now by coming to the pathogenesis of the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, normally this enzyme is important for the production of reduced glutathione, which protect the RBCs from damage by oxygen-free radicals اللي هو بين قوسين oxidant stress. In this disease, the RBC are more liable to oxidant stress. زين، خلينا نحاول نحكي هذا الكلام ونوضحه على الفيجر. بهذا السلايد راح نشرح الباثوجينيسيس of the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. هذا هو الانزيم اللي هو G6PD. طبعا هذا الانزيم normally important for the production of the NADPH. تشوفون بوجود هذا الانزيم راح يتحول، هاي التفاصيل ما مطلوبة من عندكم بس اوضح لكم اياها فقط حتى تفتهمون البايوكيميكال basis of this disease. فهذا الجلوكوز 6-phosphate dehydrogenase enzyme مهم حتى يتحول الناد P إلى ناد PH، نيكوتيناميد أدينين داينيوكليوتايد راح يتحول إلى ناد PH،
وهذا الناد pH it is important for the function of enzyme called glutathione reductase. إذا هذا الناد pH أيضا مهم لإنزيم آخر اسمه glutathione reductase يحول لنا الأوكسيدايزد glutathione إلى reduced glutathione، وهو هذه المادة المهمة reduced glutathione اللي راح تحمينا ال RBC from the oxidation. مثل ما تشوفون هو ال reduced glutathione راح يحول ال H2O2 اللي هو hydrogen peroxide one of the powerful free radicals إلى H2O، بالتالي يخلص ال RBC من ال free radicals ويحميها من ال oxidation أو ال oxidative stress. وبالتالي لما ينفقد الجلوكوز 6 فوسفات dehydrogenase راح يقل reduced glutathione، وبالتالي ما راح يقدر يتحول ال H2O2 إلى H2، راح يبدي يتراكم هذا ال H2O2 أو الهيدروجين peroxide inside the RBC ويبدي يسبب لنا oxidative stress or damage، راح يسبب لنا oxidization or denaturation of the hemoglobin، راح يبدي يأثر على الهيموغلوبين نفسه ويسوي لنا oxidization، وأيضا راح يسبب لنا oxidation of the membrane injury، وبالتالي تصبح ال RBC يعني malfunctional and weak and liable for the hemolysis، تبدي تتكسر لأن يصير بيها oxidation، ما عندها جنود تحميها من الأكسيديشن. Hemolysis develop when there is oxidant stress. اوكي زين ال RBC شو وقت تتعرض إلى oxidation، اكو فد oxidant او events معينة تزيد الاوكسيدنت ستريس عليها، مثل شنو؟ ممكن تكون fava beans اللي هي الباقلة. الميتابوليزم of this type of food can develop an oxidative substances تسبب لنا increase oxidation or oxidative stress on the RBC، ولهذا من هذا اجت تسميته بالفافيزم. اوكي لانه it can be triggered by fava beans. ايضا من ضمن الاوكسيداتيف ستريس اللي تسبب لنا hemolysis in these patients هي certain drugs. اكو certain drugs تزيد لنا الاوكسيديشن inside the RBC and other tissues، وبالتالي تزيد احتمالية الهيموليسيس. ايضا الانفكشنز whether it is bacterial, viral, any type of infection also can increase the oxidative stress. مثل ما نعرف بالinfection والinflammation there will be a battle between the foreigner and the inflammatory cells، والinflammation والinflammatory cells والmicroorganism كلها راح تولد لنا free radicals oxygen free radicals، وبالتالي يزيد الستريس على ال RBC ويولد لنا hemolysis. Both intravascular and extravascular hemolysis occur in those patients. يعني ذول اللي عندهم G6PD ممكن يصير عندهم intravascular and extravascular، وشرحنا الفروقات بيناتهم بالمحاضرات السابقة. بس during the acute hemolytic attack usually it is of intravascular type. لما هذا المريض يتعرض إلى sudden oxidative stress اللي حكيناها قبل شوية، يأكل باقلة أو يأخذ أدوية معينة أو يصير عنده infection، يصير عنده acute episode of hemolysis. This is usually of intravascular type. Okay ولهذا it is associated with the features of intravascular hemolysis. طبعا هذا النوع من الديزيز ب subtypes أو ب classes أو variants، يعني أنواع مختلفة على حسب المنطقة الجغرافية وعلى حسب نوع الميوتيشن شنو أثرت على الإنزيم. أحيانا أكو ميوتيشن تأثر على الأكتيفيتي أوف إنزيم بنسبة 100%، وأحيانا تأثر عليه بنسبة 50 إلى 60%، يعني الإنزيم defected بس يشتغل بنسبة 50 إلى 60%، هنا وضع المريض يكون أحسن. وأحيانا تكون لا كلش سيفير، تقريبا الإنزيم يصير يشتغل بكفاءة 10%. وأحيانا قسم من الميوتيشن مو بس تأثر على الأكتيفيتي of the enzyme وإنما تأثر على الستابيليتي of this enzyme، إيش قد يبقى مدة زمنية inside the RBC. أحيانا يبقى لمدة ساعات ويختفي يصير بيه degradation، وأحيانا يبقى لأيام، وأحيانا يبقى لأسابيع،
فهذا كله يأثر لنا على severity of the disease. Usually it is mild in black Africans and more severe in Orientals and the most severe unfortunately in the Mediterranean region. بمنطقتنا الشرق الأوسط هو the most severe form لأن عادة يأثر على الأكتيفيتي ويأثر أيضا على الستابيليتي. ولهذا لسبب انه اكو variant مختلفة فال WHO سوت classification for this disease وصنفتها الى 5 classes على حسب severity وعلى حسب شقد من الانزيم activity deficient. مثل ما نشوف بهذا الفيجر او هذا الجدول. للأسف الميديترينيان تايب هو بالكاتيجوري أو كلاس 2 اللي هي severely deficient الإنزيم يشتغل بكفاءة أقل من 10% ولهذا عادة ذول البيشنت يكونون acute episodes of hemolysis عندهم acute episodes of hemolysis triggered by the oxidant stress مثل ما شرحناها قبل شوية. هذا الجدول ما مطلوب من عندكم بس حتى نوضح لكم فكرة إنه it is associated with the severe or with the different classes of severity. هسه نجي what is the clinical picture أو clinical features of this patient. هذا البيشنت ايش راح يجيكم لما تروحون تداومون بردهة الأطفال ايش راح يجي chief complaint مالته؟ أما يجي acute hemolytic attack or anemia مثل ما شرحنا قبل شوية ما يعرفون الأهل هو عنده هذا الديزيز وما منتبهين عليه وفجأة وكلوه باقله أو انطوه دواء معين يسبب لنا oxidation أو مثلا صار عنده severe infection صار عنده severe upper respiratory infection صار عنده pneumonia أو صار عنده UTI وصار عنده رأسا intravascular hemolysis راح يجي pallor يجي pale كلش والأم المريض تقول لك أو أم الطفل تقول لك يصير عنده dark urine كوكا كولا like urine. ليش؟ لأن إحنا مثل ما قلنا راح يصير severe intravascular hemolysis ومن ضمن فالهيموغلوبين راح يبدي يطلع in the circulation وباليورين فيطلع اليورين لونه أحمر على جوزي نتيجة لوجود الهيموغلوبين free hemoglobin inside the RBC. تذكرون inside the urine عفوا وسميناه بالمحاضرة السابقة هيموغلوبينيوريا وهيموسيدرينيوريا. فهذه هي أول presentation يجي acute attack of hemolysis ممكن triggered by drugs مثل ما قلنا anti-malarial aspirin high doses or antibacterial some antibiotics and long list of drugs. هسه تاخذوها بالبيدياتريك راح ينطوكم list of drugs that induce hemolysis in those patients. ممكن يكون مثل ما قلنا ماكل باقلة فافا بينز أو صاير عنده infection. أحيانا يكون عندهم more severe deficiency of the enzyme activity وبالتالي يكون عندهم chronic hemolytic anemia يعني هم عندهم hemolysis بصورة مستمرة ومزمنة مو بس من يتعرضون لأوكسيداتيف ستريس لأنه الانزيم activity هنا تكون كلش severely deficient وبالتالي حتى بالحالة الطبيعية بالnormal metabolic processes هو ما يقدر يتحمل ولا يقدر هذا الانزيم يشتغل ويحمي ال RBC فتتكسر على يعني بصورة مستمرة فأسميه chronic hemolytic anemia. أو أحيانا يجي neonatal jaundice إذا تداومون بردهة newborn إن شاء الله راح تشوفون إنه من ضمن differential diagnosis of neonatal jaundice وعادة اللي يصير بالfirst day يعني أول ما يولد الطفل هو G6PD. بسبب الهيموليسيس طبعا راح يزيد عندنا unconjugated bilirubin فيصير عندهم jaundice. The diagnosis of this disease شلون راح نسوي له تشخيص لهذا المرض. Between the crises the blood count is normal. هذا طبعا بحالة بدنا نحكي على مريض يكون عنده acute hemolytic attacks مو chronic hemolysis. between the attacks or the crisis عادة the blood count يكون normal. But during the hemolytic crisis there are لما يتعرض إلى oxidant stress ايش راح نشوف؟ أول شي راح نسوي له CBC ايش راح أشوف بيها؟ decrease in the hemoglobin and hematocrit طبيعي لأن راح يصير عنده hemolysis فيقل الهيموغلوبين والهيماتوكريت وراح يزيد الريتيكولوسايت كاونت. هذا حكينا انه features of hemolysis راح يبدي البون مارو ينتج more RBC وبالتالي يزيد الريتيكولوسايت كاونت. secondly راح اسوي له blood smear. ايش راح اشوف عنده؟ راح اشوف عنده
blister cells، راح أشوف عنده bite cells، وراح أشوف عنده RBC fragment أو fragmented RBC. هاي شنو سببها؟ تذكرون إحنا قلنا هذول البيشنتس راح يصير عندهم oxidation of the hemoglobin and oxidation of the RBC membrane. فلما يصير عندنا oxidation of the hemoglobin يكون لنا فد inclusion، فد نقاط تبين بصبغة معينة اسمها hands bodies. أوكي، هذه شو راح يصير بها؟ راح يصير بها phagocytosis by the splenic macrophage، اللي مثل ما تعرفون وظيفة الماكروفاج filtration of the blood from any abnormal RBC. لما يشوف RBC مو طبيعية يسوي لها filtration بواسطة السبلينيك ماكروفاج. فعادة راح هذا البارت اللي صاير ب oxidized hemoglobin أو denatured hemoglobin راح تبدي تاكله السبلينيك ماكروفاج، فيطلع هذا المنظر نسميها بايت سيل، خلية معضوضة أو RBC معضوضة بواسطة السبلينيك ماكروفاج. أحيانا هذه السيل ممبرين يرجع يتحد فوق هذا السايت اللي معضوض ويسوي لنا مثل البلستر، فأسميها بلستر سيل. البلستر نفس البلستر اللي تطلع لنا بالحروق، شايفيها اللي هي يعني أبولس أو يعني mass filled with the fluid، فنسميها blister cell مثل هذه، وكأن RBC عندها blister. وأيضا أشوف fragmented RBC because الintravascular hemolysis راح تتكسر RBC inside the circulation فتظهر على شكل fragments. هاي هي الميكروسكوبيكال features أو الفيتشرز اللي أشوفها بالبلاد سمير. هذا أيضا سلايد ثاني يوضح الميكروسكوبيكال features of the G6PD. مثل ما تشوفون هذه اللي بالسهم الأزرق هاي fragments RBC fragments due to intravascular hemolysis، وهذه اللي تشوفون مؤشر عليها بالسهم الأخضر والأحمر هي عبارة عن بايت سيل. هذه أيضا بايت سيل، خلية معضوضة، وشرحنا شنو سبب هذا المظهر. أيضا حتى نشوف الأوكسيدايزد هيموغلوبين اللي هو الهانز باريز، أحتاج أصبغ بصبغة خاصة، أصبغ البلاد فيلم بصبغة خاصة أسميها ريتيكولوسايت بريبريشن، أو أحيانا أسميها supravital stain أو reticulocyte staining. كلها تعني نفس المعنى، إنه أنا أصبغ البلاد فيلم بصبغة خاصة عادة نيو ميثيلين بلو تطلع لي الار بي سي على شكل لونها بلون أزرق، وتبين بيها فت فيتشرز معينة. من ضمن الشغلات اللي تبين بيها هنا بالجي 6 بي دي هو هذه الهانز باديز، هاي النقاط أو الانكلوجن which is attached to the RBC membrane، اللي هي عبارة عن oxidized denatured hemoglobin صاير ب oxidation ومترسب مسبب لنا هانز باديز، وهي هذه اللي راح تنأكل by the splenic macrophage. هاي المنطقة هي اللي راح تنعف بواسطة السبلينيك ماكروفاج وتطلع لنا البايت سيل اللي شفناها قبل شوية بالبلاد فيلم. أيضا ممكن أحتاج أسوي biochemical test حتى أشوف features of intravascular hemolysis during the acute attack. راح أشوف features of intravascular hemolysis، هذا خلال during the acute episode of hemolysis. راح أشوف hemoglobinemia، free hemoglobin inside the circulation. راح أشوف hemoglobinuria اللي هو hemoglobin inside the urine، free hemoglobin ولهذا يطلع لونه dark، تشوفون يطلع لونه reddish to brown، أحيانا يسموه كوكا كولا like urine. مثل ما نشوف بهاي الصورة tubes بها urine of patients with the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency during the attack of intravascular hemolysis، يكون لونه طخ. وأيضا أشوف hemosideриnuria وأشوف decreased haptoglobin. All these are features of intravascular hemolysis. وحتى أتأكد من الدايجنوسيس وأقول definitely هذا عنده glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency، لازم أقيس الإنزيم، وهذا نسميه إنزيم assay بين قوسين the confirmatory test، هو هذا اللي راح يأكد لنا التشخيص. بس trick it should be done few weeks after the acute hemolytic phase، ما يصير أسويه خلال
acute hemolysis. ليش؟ because the newer reticulocytes have higher glucose 6-phosphate dehydrogenase level and can mask the glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. لأنه خلال الأكيوت هيموليسيس عادة احنا قلنا يزيد الريتيكولوسايت، والريتيكولوسايت هي سيلز هسه طالعة جديدة، فعادة تكون الانزيمز اكتيفيتي بها عالية، فراح يعني ما راح تخلينا نتأكد من التشخيص of hemolysis. ننتظر هذا الشخص نسوي له supportive treatment وانتظر تخلص الأكيوت hemolytic attack وترجع الريتيكولوسايت كاونت إلى وضعها الطبيعي، بعدها أسوي له انزيم assay وأقيس الإنزيم والإنزيم أكتيفيتي. ذاك الوقت أقدر أحكم وأقدر أشخص صح، بس خلال الأكيوت هيموليسيس ما يصير أسوي إنزيم assay. بعد ما خلصنا G6PD نكون كملنا كل ال causes of inherited hemolytic anemia. هسه نبدي بالacquired hemolytic anemia وراح ناخذ عليها مثالين اللي هي autoimmune hemolytic anemia و fragmentation syndrome. راح نبلش بالautoimmune hemolytic anemia as an example of acquired hemolytic anemia. أتمنى تظلون متذكرين إنه الهيموليتيك أنيميا they are all normochromic normocytic anemia، وإحنا كلنا أخذناها كexample for this type of anemia. فيعني هسه الacquired والinherited اللي حكيناها قبل شوية كلها normochromic normocytic anemia. خلينا نبلش بالautoimmune hemolytic anemia من اسمها against self antigen. يا هي الانتيجين RBC انتيجين، إذا الجسم راح يبدي يهاجم ال RBC مالته وبالتالي يسبب لها premature destruction. There is autoantibodies against self-antigens on the RBC membrane causing premature destruction of RBCs. It is characterized by a positive direct antiglobulin test. هذا التست نسويه بالمختبر. It tests the presence of the immune process or immune mediated process، وعادة يكون بالautoimmune hemolytic anemia، والimmune other hemolytic anemia يكون positive. Autoimmune hemolytic anemia can be classified into two types according to the temperature at which the autoantibodies react. If it reacts at the body temperature 37 Celsius, we call it warm hemolytic anemia. من اسمها warm يعني it means that the antibodies react at warm temperature اللي هي درجة حرارة الجسم. أما إذا كانت autoantibodies react at low temperatures about 4 Celsius أسميه cold hemolytic anemia. يعني هذه الانتيبوديز ترتبط ويا ال RBC antigens at low temperature، ولهذا هذا النوع من الأنيميا عادة الانتيبوديز راح تسوي reaction or cross react with the RBC antibodies at the peripheral circulation. عند أحكي على الكولد يعني بالتوز بالفينجرز، لأنه هي مناطق تكون بعيدة أو peripherally، فعادة تكون بها circulation أبطأ وبالتالي تكون درجة الحرارة أقل. راح نبلش بأول نوع which is warm autoimmune hemolytic anemia. The antibodies are mainly of IgG type, so it is mainly of IgG in the warm hemolytic. These antibodies react with the RBC antigen at 37 Celsius، ولهذا سميناه warm لأنه هو يتفاعل بدرجة حرارة warm اللي هي 37 سلسيوس تقريبا درجة حرارة الجسم. IgG bound RBCs are prematurely destroyed mainly at the spleen، نسميه extravascular hemolysis. هذه الاوتو انتيبوديز راح تتفاعل ويا السيلف انتيجينز اللي موجود على الار بي سي، والار بي سي اثناء ما تمشي بالسيركيوليشن هي بدها توصل للسبلين راح يصير بها destruction hemolysis، مثل ما قلنا الار بي سي او السبلين وظيفته يسوي filtration of any abnormalities، فلما نشوف هذه الار بي سي مرتبطه بها antibodies self reacting antibodies
راح الماكروفاج يسوي لها phagocytosis وبالتالي نسميه extravascular hemolysis. خليني نشرح البروسيس على هذا الفيجر. مثل ما نشوف هذه هنا ال RBC موجود عليها انتيجينات على السيرفس مالتها، فهذا الشخص راح يصير عنده خلل بالاميون سيستم، يبدي يكون antibodies cross react with the self antigens on the RBC membrane. راح يكون immunoglobulin تتفاعل ويا self RBC وبالتالي تكون لنا كومبلكس. هذا الكومبلكس اثناء الار بي سي ما تمشي بالسيركيوليشن وتوصل الى السبلين، هذه الماكروفاج اللي باللون الاخضر راح تتعرف على هذا المكان، عندها receptor to the FC portion of the IgG وبالتالي راح ترتبط به وراح تسوي phagocytosis لهذا المكان او removal للسيل ممبرين اللي بيه الانتيبودي، وبالتالي راح ينأخذ جزء من الممبرين من الار بي سي. فالار بي سي ما راح تطلع من السبلين، راح يكون شكلها سفيروسايت لان جزء من الممبرين انوكل او انأكل بالماكروفاج، فتبدي الار بي سي شوي شوي يصير شكلها سفيروسايت. مثل ما نعرف هاي السفيروسايت الفلكسبيليتي مالتها اقل من البايكونكيف ديسك، فمعرضه ان يصير بها هيموليسيس، إضافة إلى أنه قسم inside the spleen راح يصير بها هيموليسيس. ولازم نعرف أن الهيموليسيس in the warm autoimmune hemolytic anemia it is mainly extravascular، ولهذا these cases are associated with the marked splenomegaly. السبلينوميغالي راح يصير كلش كبير ومتضخم. Types of warm autoimmune hemolytic anemia أو نقدر نقول ال causes of warm autoimmune hemolytic anemia. It is either idiopathic alone أو نقدر نسميها primary يعني ما معروف السبب مالتها، أو أحيانا تكون secondary. It means it occurs in association with other diseases. For example ممكن يكون SLE systemic lupus erythematosus داء الذئبة الحمراء اللي هو أيضا autoimmune process. عادة الأوتو إميون ديزيزز الشخص اللي عنده one type of autoimmune disease ممكن يكون معرض ل other types of autoimmune disease. CLL chronic lymphocytic leukemia نوع من اللوكيميا، أيضا ممكن يصير عندهم هذا النوع من الأوتوإميون هيموليتيك أنيميا. ودراجز ممكن مثل الميثيل دوبا. These drugs can modificate the antigen on the surface of the RBC and induce the production of autoantibodies. These are the causes of warm autoimmune hemolytic anemia. هسه راح نناقش الكلينيكال فيتشرز، وتقريبا انتم يعني المفروض تكونون عرفتوها لان حالها حال اي اوتو اميون اي هيموليتيك انيميا. اول شيء خلينا نحكي عن الايج جروب. it can affect any age group but mainly with the female predominance. اذا اكثر شيء الفيميل are affected by this type of anemia. كsymptoms it is associated with the general signs and symptoms of anemia اللي هي pallor, tiredness, exercise intolerance, palpitation إلى آخره من أعراض الأنيميا. وجوندس. ليش يصير عندهم جوندس؟ لأن it is hemolysis، فأكيد راح يصير عندنا زيادة بالunconjugated bilirubin causing jaundice. splenomegaly لأنه احنا قلنا extravascular hemolysis. وأيضا this disease tends to remit and relapse، يعني عادة ذولي الأشخاص يصير عندهم مثل attacks تكون أمورهم بها ماشية وما عندهم hemolysis، وبعدين على غفلة يصير عندهم انتكاسة ويصير عندهم attacks of hemolysis. Now by coming to the second type of the autoimmune hemolytic anemia which is the cold type. ومن اسمه cold it means that the antibodies أول شيء the antibodies is usually of IgM. هناك قلنا بالwarm IgG، وبما إنه هي cold so these antibodies react at the cold temperatures تقريبا 4 Celsius. It bind to the RBC at this temperature، وبالتالي راح تكون وبما انه الاي جي ام انتم مثل ما ماخذين بالاميونيتي انه هو بنتامير وانه هو efficient at complement fixation، وبالتالي هنا راح يصير عندهم
both types of hemolysis, intravascular and extravascular. Extravascular inside the spleen and intravascular بسبب inside the circulation, because this immunoglobulin M will cause complement fixation inside the circulation, causing instant hemolysis inside the circulation. The autoantibody attached to the RBC mainly in the peripheral circulation where the blood temperature is cold. بما أنه هو هذا الانتيبودي يحب درجات الحرارة المنخفضة، ولهذا هو دائما يتفاعل بالperipheral circulation، يعني عادة يكون بالtips of the toes, fingers, at the tips of the nose and the ears. لأن هنا درجة الحرارة تكون عادة أقل من غيرها inside the circulation. The clinical features of this type of anemia: أما الأشخاص يجون as a chronic hemolytic anemia، يعني عندهم chronic hemolysis، يعني بصورة مزمنة هم عندهم hemolysis aggravated by the cold. يزيد الهيموليسيس لما يتعرضون إلى cold temperature مثل بالمناطق الثلجية and associated with intravascular hemolysis. يعني هذول عندهم chronic hemolysis يصير ب extra أو يصير ب aggravation when exposed to the cold temperature، وبالتالي راح يزيد ويصير intravascular hemolysis. عندهم mild jaundice وسبلينوميغالي، وعندهم فد شي خاص بيهم اسمه acrocyanosis. It means purplish skin discoloration with pain at the tip of the nose, ears, fingers, and toes, caused by agglutination of the RBC in the small vessels. هذا يصير عادة لما ال RBC تسوي agglutinate أو ال antibodies, these antibodies IgG, IgM cause the RBC agglutination in the peripheral circulation بهاي المناطق. لما يتعرض الشخص للبرد typical story عادة يصير بالمناطق الثلجية الكبار بالعمر، لما يطلعون بالثلج أو لما يلزمون الثلج عادة راح يصير عندهم ازرقاق وألم بأطراف الأصابع وبأصابع القدم واليدين، أو هو هذا سبب ال autoimmune hemolytic process that occur at low temperatures. This is picture demonstrate the acrocyanosis. تشوفون شلون صاير bluish discoloration of the toes and the nails with pain when exposed to cold temperatures. Moving on to the causes or types, it's either present as an idiopathic أو نقدر نسميها primary, it comes alone يعني ما وياها disease ثاني، أو أحيانا تكون secondary يعني it occurs as a secondary effect to other cause اللي ممكن يكون an infection مثل mycoplasma pneumoniae or lymphoma, B-cell lymphoma or other causes. بالنسبة لل-laboratory diagnosis of autoimmune hemolytic anemia بنوعيها الwarm والcold، أول شيء راح نسوي CBC، راح نشوف أكيد low hemoglobin low hematocrit، وأيضا راح أشوف increased reticulocytes على اعتبار there is hemolysis. بالبلاد فيلم الشيء المميز اللي راح أشوفه إنه هي أولا هي it is a type of normochromic normocytic anemia، so راح أشوف normochromic normocytic RBC، وأيضا راح أشوف spherocytes، لأن مثل ما حكينا بالورم تايب خصوصا راح أشوف السفيروسايتس، مثل ما حكينا بالباثوجينيسيس راح يصير removal of part of the membrane، وبالتالي ال RBC قسم منها يتحول إلى سفيروسايتس. وأيضا أشوف البوليكروميزيا. Polychromasia demonstrate or indicate increase the reticulocyte، لأن الريتيكولوسايت عادة يكون لونها شوية polychromatic، تنطي شوية على purplish tint. هاي بالنسبة للسي بي سي والبلاد فيلم. This picture demonstrates the blood film of warm autoimmune hemolytic anemia. مثل ما تشوفون هذه ال RBC اللي عليها السهم الأسود هي عبارة على spherocytes متحولة ال RBC إلى spherocyte. أيضا نشوف أكو قسم من ال RBC بعدها بها central pallor وتكون normochromic normocytic مثل ما تشوفون.
أما بالنسبة للبلاد فيلم of the cold autoimmune hemolytic anemia راح نشوف RBC agglutination، لأن عادة من ناخذ البلاد sample يعني at the body at the room temperature تكون درجة الحرارة أقل من درجة حرارة الجسم، وبالتالي راح يصير agglutination of the RBC. عادة نحتاج نسوي له warming حتى ينفتح هذا agglutination. هذا أشوفه بالcold autoimmune hemolytic anemia. تشوفون شلون متجمع الار بي سي كلها وصاير بها agglutination. طبعا واكيد الار بي سي او type of anemia it is a normochromic normocytic anemia مثل ما نشوف هنا. بالنسبة لل other biochemical findings of hemolysis راح نشوف high unconjugated bilirubin على اعتبار انه هو hemolysis فاكيد راح يكون high. وأيضا راح أشوف features of intravascular hemolysis in cold autoimmune hemolytic anemia، لأن مثل ما قلنا بهذا النوع اللي هو الcold راح يصير عندهم intravascular hemolysis نتيجة للcomplement fixation by the IgM، فأشوف عندهم hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosideриnuria and low haptoglobin. ضروري تعرفون إنه هذه الفيتشرز اللي هي features of intravascular hemolysis بس أشوفها بالcold type not in the warm type. أما ال high unconjugated أشوفها بالاثنين. وآخر شيء حتى أتأكد وأسوي confirmation of the diagnosis أحتاج أسوي direct antiglobulin test أو direct Coombs test أو نسميه DAT for direct antiglobulin test. هو confirmatory test راح نشوف إنه يكون positive. وعادة بالcold autoimmune راح الcold antibodies راح agglutinate the RBC at the low temperature 4 Celsius. أما بالنسبة للwarm autoimmune hemolytic anemia فالantibodies راح تسوي agglutination at high temperature اللي هي تقريبا درجة حرارة الجسم 37 Celsius. هسه بس خلينا ناخذ فكرة بسيطة عن شنو هو الدات أو Direct Antiglobulin Test أو نسميه Direct Coombs Test. هاي التسميات كلها تعني تيست واحد. احنا راح ناخذ antibodies اللي هي نسميها anti-human IgG. هذه الانتيبوديز مصنعة مختبريا تتفاعل أو تتعرف على الانتيبوديز اللي هي auto-reactive. هاي مال الأوتوإميون بروسيس اللي هي whether it is IgG or IgM. هذه ال RBC وعليها الأوتو انتيبوديز اللي دا تتفاعل أو دا ترتبط ضدها. أوكي، هاي أخذناها من البيشنت سامبل اللي عنده autoimmune hemolytic anemia. ضفنا لها هذه الانتي هيومن IgM اللي هو نسميه أيضا Coombs reagent. هذا المفروض يتفاعل ويا هاي الانتيبوديز، فراح يتفاعل وياها مثل ما نشوف ويسبب agglutination. لما يصير هذا الشيء agglutination أقول it is a positive test, positive DAT, positive Coombs test. إذا يصير هذا agglutination بدرجة حرارة 4 سلسيوس أسميه cold autoimmune hemolytic anemia. أما إذا صار بدرجة حرارة 37 سلسيوس فراح أقول it is a warm autoimmune hemolytic anemia. هسه راح نبدي بالريد سيل فراجمنتيشن سيندروم كأيضا مثال ثاني على هنا ايش راح يصير؟ راح يصير fragmentation of the red blood cells. ال RBC راح هي ودا تمشي بالcirculation راح تتكسر، راح يصير بيها destruction and fragmentation. زين شنو السبب؟ خلينا نشوف. Red blood cells when subjected to physical or mechanical trauma in the circulation may undergo fragmentation. إذن راح تصطدم بفد شيء مسبب عثرة أو obstacle inside the circulation وبالتالي تتكسر ويصير بيها hemolysis. ولهذا هنا اللي hemolysis it is mainly intravascular، لأنه المشكلة بالcirculation أكو فد عثرات أو أكو فد تضيقات أو abnormal surfaces دا تصطدم بيها ال RBC وتتكسر وهي inside the circulation. We can classify the fragmentation syndrome into two types: macroangiopathic hemolytic anemia و macro
and micro. رح نبلش بالماكرو. من اسمه ماكرو it means it occurs in the large blood vessels or in the heart. اكو مشكلة هنا، اكو مشكلة تسبب لنا hemolytic anemia. وين تصير؟ for example in the synthetic vascular graft أو المتعارف عليه بالعامية الشبكة، ذول اللي يصير عندهم coronary heart disease ويسووا لهم bypass surgery، يستخدموا لهم graft synthetic vascular graft، يعني مثل تيوب حتى يسوي connection بين vessel و vessel حتى يعبر يسوي bypass. هذا it is a synthetic، فهو it is abnormal والسيرفس مالته يعتبر يعني مو مثل النورمال blood vessel، وبالتالي ال RBC إذا اصطدمت بالسيرفس of this graft ممكن يصير بيها hemolysis and destruction. وكمثال ثاني هو البروستاتيك هارت فالفز، أيضا الصمام الصناعي اللي عندهم مشاكل بالصمامات ويسووا لهم insertion of prosthetic heart valves ممكن أيضا يصير عندهم هاي المشكلة. لأنه أيضا هذا الفالف يعتبر صناعي و abnormal surface، فلما تصطدم بال RBC راح تتكسر ويصير بها hemolysis and fragmentation. النوع الثاني من الفراجمنتيشن سيندروم هو أو الفراجمنتيشن هيموليتيك أنيميا هو المايكرو أنجيوباثيك هيموليتيك أنيميا. من اسمه مايكرو so it occurs in the microcirculation يعني بالsmaller blood vessels. angio هي vessel okay، ف it occurs in the smaller circulation or microcirculation due to the luminal narrowing. إذا أكو تضيق بها. شنو السبب؟ either due to deposition of the fibrin such as in the DIC disseminated intravascular coagulation. مر عليكم هنا راح يصير يعني activation of the coagulation system all over the circulation، فيصير coagulation بكل السيركيليشن، راح يصير ثرومباي صغيرة. هاي الثرومباي بها fibrin، it is rich in the fibrin. مثل ما تعرفون الفايبرين يكون مثل mesh like network، راح يكون لنا مثل الشبكة. هاي الشبكة تعتبر عائق أو abnormal surface لل RBC، خصوصا هنا بالدي اي سي راح تكون disseminated يعني بكل المايكرو سيركيوليشن اكو هاي الثرومباي والفايبرين، وبالتالي تصطدم بها الار بي سي وتصير destruction and hemolysis. او احيانا يكون السبب هو platelet adherence as in TTP it is for thrombocytopenic purpura. هنا راح يصير abnormal adhesion of the platelet to the endothelium، وبالتالي أيضا راح تكون لنا مثل الأوبستيكلز أو فد حواجز بتصطدم بها ال RBC وبالتالي تتكسر ويصير بها intravascular hemolysis. In both types of the fragmentation hemolytic anemia راح أشوف fragmented RBC in the blood film or smear، أسميها schistocytes مثل ما تشوفون عليها هاي اللي عليها السهم، وهذه أيضا هذه these are all RBC fragments or fragmented RBC، لأنه راح تصطدم abnormal surface وبالتالي تتكسر ويصير بها hemolysis. هسه بعد ما خلصنا ل 3 types of anemia according to the morphological classification اللي هي hypochromic microcytic anemia, macrocytic anemia و normochromic normocytic anemia، حبيت أنطيكم فد small notes عن certain type of anemia اسمها aplastic anemia، يعني معناها there is no formation of the blood cell. فaplastic anemia هي الأنيميا that is due to no formation of the red blood cells and other cells due to disorder in the hematopoietic stem cell. It is a disorder in the hematopoietic stem cells اللي هي from which all the blood cells originates, RBC, white blood cell and the platelet. So it is a stem cell disorder characterized by pancytopenia. Pancytopenia بينيا قلة cytocell pan يعني كل أو جميع blood cell
اللي تشمل ال RBC وال white BC والبليتلت كلها تقل، وهذا شيء منطقي لأن هو disorder in the hematopoietic stem cells اللي هي تنطي الكل، فلما هاي يصير بها خلل أكيد الكل يقلون، فذول الأشخاص يصير عندهم أنيميا leukopenia and thrombocytopenia، قلة ب all blood cells associated with hypocellular bone marrow. أكيد بما أنه disorder in the stem cell فالبون مارو ما راح يصير ب increased cellularity، راح يكون hypocellular. Hematopoietic stem cell in the bone marrow are replaced by fat spaces and resulted in deficient production of all the blood cells. So these stem cells will be destroyed and replaced by fatty spaces. هسه راح نحكي شوية عن small notes on the pathology. It could be for multiple reasons. First, maybe direct damage to the hematopoietic stem cells and the progenitor cells. يعني أكو فد agents راح يسبب لنا direct damage to these cells اللي هي hematopoietic stem cells اللي تنطينا all the blood cells. كمثال عليها cytotoxic drugs, for example chemotherapeutic agents and irradiation العلاج الإشعاعي. الأشخاص اللي يأخذون chemotherapy cytotoxic drugs أو علاج إشعاعي لأسباب مختلفة ممكن يصير عندهم aplastic anemia. Secondly, immune mediated destruction. لا هنا destruction راح يصير by the immune system of the body. زين ليش؟ شنو اللي يسبب هذا الشيء؟ ممكن تكون chemicals, agents, viral agents, drugs or unidentified environmental antigen. زين شلون الميكانيزم؟ These agents ممكن تسبب لنا abnormal expression of the antigens on the surface of the hematopoietic stem cell. يعني هاي hematopoietic stem cells بسبب هذه العوامل اللي هي ممكن تكون chemical, viral, drugs or others راح تطلع أنتيجينات جديدة غريبة ما يتعرف عليها الجسم، وبالتالي راح يتحفز الاميون سيستم ويبدي يهاجم هذه الهيموبايتيك stem cells causing their destruction. The third cause, it can be an inherited defect in the stem cell as in Fanconi anemia. هنا راح يكون خلل وراثي نتيجة لجين defect مثل بالفانكوني anemia which is autosomal recessive disorder، وبالتالي راح يصير عندنا premature exhaustion and destruction of the hematopoietic stem cell causing aplastic anemia. هسه عندنا سؤال ككويز لكم. 3-year-old male presented to pediatric emergency with yellowish discoloration of skin and dark urine after an attack of urinary tract infection UTI. Investigation reveals low hemoglobin, high reticulocyte, low G6PD. All are false except A. Blood film shows sickle cells. B. Hemolysis is extravascular. C. Positive family history from maternal side. And D. It's due to hemoglobin defect. انتظر الإجابة مالتكم بخانة التعليقات ببوست المحاضرة. لهنا نكون كملنا سادس وآخر محاضرة بسلسلة ال RBC disorder. شكرا جزيلا لكم.